Welcome to VAL'S Quick Tips and Trick YouTube cooking channel. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं म्हणटा मागता की तुमी सगळीं बरी आसतली साऊद आनी भलायकी तुमची. So today I am come again once again with Amsol in a different way. Okay, you can make Amsol in many ways. So this is the second way. First way I have already shown. So for Amsol you need, this is like overnight meat which I marinated with salt around. For 1 kg I put 4 teaspoon of salt. You can put according to your taste. And then I added ginger garlic paste, that is 1 tablespoon of ginger garlic paste, 1 tablespoon of vinegar, and I applied this and I kept it for overnight. And here it is. So now we will need the other ingredients. So I will be adding this time. Last time I didn't add this, so this time I'm going to add this size of turmeric, whole turmeric, which I'm going to ground it in the fine powder. 1 teaspoon of black peppercorns, 1 teaspoon of khaskhas, and 1 teaspoon, a hip teaspoon of cumin seeds. तो हांवें आतां 1 किलो मासाक रातभर दवरला आनी तितून हांवें घातला सॉल्ट टू टेस्ट घालात तुमी, पूण हांवें हेका घातला 4 टीस्पून हें घातला, हांवें सॉल्ट घातला, नमक घातला आनी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 व्हडले कुलेर आनी विनाग्र 1 व्हडले कुलेर आनी बरें लावन धरून आख्खी रातभर दवरलेले. तुमचे 2-3 दीस धरूं येता. हे खारें मीठ म्हणटा पळय तो हें, जरी तर तूं खारें मीठ कशें करता जाल्यार विनाग नाका घालूंक. तुम्ही तो 4-5 दीस धरूंक सोदतात फ्रिजीन जाल्यार विनाक घालनाका आनी जिंजर गार्लिक पेस्ट घालनाका. फकत मीठ, आमचे मीठ आनी मासाक मारात, ओके, लायात. सो आनी दुसरो हे आतां हांवें आख्खी रातभर दवरलेले ह्यो प्रोसिजर. आतां दुसरो हांवें घेतला योक हल्दीचो असलो कुडको, हळद कुडको, 1 कुलेर काली मिरी आनी 1 कुलेर आमचे खसखस, ते पॉपी सीड खसखस, आनी 1 व्हडले कुलेर हांवें जिरे घेतला. तो हे हांव वांटलेली, सुके वांटलेली मिक्सरान, हे वांटपाक वयतले. तो एक्चुअली हे शॉर्ट फॉर्म ऑफ जिरे मिरे मसाला म्हणटा पळय तो, सुबेज कांय नासता, जिरे मिरे मसालो. 100 कांदे घेतले हांवें, हितून 100 कांद्यान 5 आमचे नॉर्मल कांदे आनी 1 धवो कांदो घेतला. तुमकां जो आज आहा पळय तो तुमी घेयात, असो कातुरपाचो. ह्यो येदोळ्ळो आल्याचो कुडको म्हाका धाडावन घेतली हांव, ओके, धाडान घालतली. हे जाय आमकां 1 व्हडले कुलेर आमसाण ओ बॉल म्हणून येता. सो I've taken 6 onions. 5 are red onion, 1 is white onion, and this is ginger, which I'm going to crush it, whole crush it. This is 1 ball of tamarind, आणि अर्धे कप उदक. आता हे अशें मुड्डून दवरतली. अगेन आमसोल म्हणजे आमसाण, आमसोल, विनाग येता तितून थोडीशी, मागीर तितून सोल्ला येता. सो दिस आर लायक अराउंड 25 कोकम सोल्ला, आमची बिंडीची सोल्ला, आनी ह्यो 15 ते 20 मिरसांग्यो घेतल्या हांवें. ह्यो आमकां मोडून घालूंक जाय, ओके. आतां हे फकत आमकां शिजोवंक जाय. पयलीं हांव ह्यो वांटून घेता. ते वांटून घेता म्हणल्यार हें आतां हांव घालता. खंयचें आयडन तुमी घेतात तूं रांदपाक तें घेयात. तितून हे आमसाणीचे उदक अशें आख्खें घालात. तुमकां पिवंक जाय जाल्यार पिवंक घाल, हांव आख्खी आमसाण घालता. ही सोल्लां अशी उडयात आनी ह्यो अश्यो मिरसांग्यो तोडून घालात. कश्मीरी मिरसांग्यो ह्यो, तीख न्हू. देठ आसात, देठा सयत घालात. देठ काडूंक जाय, देठ काडात. सो नाव वॉट आय हॅव शोड इज लायक add all what I have shown like this only.
and then put this Kashmiri chilies whole. आणि कांदो घालात आणि सगळे बरे भशेन मिक्स करात. व्हडले आयडन घेऊन येता तुमच्यान. आता हे आले धाडांक जाय. So crush the ginger nicely. So this is that pepper, turmeric and khaskhas and cumin seeds. So now we'll go with this. Mix all this. No need of adding any water actually, and just keep this for cooking. So I will start cooking this on a low flame for 40 to 60 minutes. But if anyone covered, okay, you have to cover this. But if anyone doesn't have time or something, then just put a pressure cooker lid and cook it for 4 to 5 whistles. Okay, so now this is going to get cooked on low flame for 40 minutes. Okay, here after 40 to 60 minutes it takes, and my pork Amsol is ready. So if you don't want this gravy, you can just cook it open pan. Okay, but if you want to have it with bread and all, then it is. So here it is. Hope you all will enjoy this pork Amsol in a different way, different recipe this is. And do let me know how you like it. तर सगळ्यांक तुमकां हे पळय म्हाजें आतां मास शिजलें, पोक आमसोल रेडी आसा आनी 40 ते 60 मिनीट लागतात, डिपेंड तुमच्या मासाचेर. ओके, देव बरें करूं. थँक्यू सो मच.